Alors, bonjour. Nous allons débuter cette session d'information. Je vous souhaite la bienvenue à notre session d'information sur les solutions technologiques, les solutions qui sont conçues pour les résidences et les milieux de santé. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les solutions peuvent améliorer votre temps de réponse aux urgences avec la surveillance, les alertes et les outils de statistiques qui peuvent s'intégrer à votre technologie existante également. Alors, je vais vous présenter les représentants qui sont avec nous aujourd'hui, nos conférenciers. Je vous présente Monica Wakan, qui est spécialiste de solutions en technologie et en télécommunication. Elle est passionnée par le changement de la technologie vers le cloud. Madame Wakan, elle possède plus de 20 ans d'expérience et a réalisé plusieurs projets internationaux d'envergure de développement de systèmes d'infrastructure en communication et en santé. Elle fait partie de l'équipe de Unity Connected Solutions. Elle est directeur de compte chez nous. Je vous présente également Yves, qui est spécialiste en solutions technologiques basées sur l'information et de la communication, accélérant la transformation numérique. Monsieur Yves Tremblay possède plusieurs années d'expérience ayant réalisé des projets d'envergure, déployant des systèmes de communication, entre autres pour les entreprises titulaires et les opérateurs de réseaux sans fil. Monsieur Yves Tremblay fait également partie de l'équipe de Unity Connected Solutions, en étant directeur de compte chez nous. Nous avons également parmi nous notre spécialiste Chris Prada, qui fait partie de l'équipe de Status Solutions. Chris est diplômé en génie électrique de l'Université de Ryerson à Toronto, avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de la télécommunication. Il a travaillé dans la conception et le développement des systèmes de voix et a reçu un prix de l'année et partenaire stratégique de l'année en 2002. Chris s'est joint à Status en 2011 en étant directeur régional canadien des applications de reconnaissance. Grâce à des partenaires avec des revendeurs, Chris s'est joint à Unity et travaille avec nous avec des centaines d'établissements pour les personnes âgées à travers le Canada. Je vais vous laisser la parole, je vais vous laisser avec Yves Tremblay. Yves va pouvoir nous présenter un petit peu qui Unity est et comment nous, on est des partenaires d'affaires avec les résidences de personnes âgées. Merci, Mélissa. Brooke, next slide, please. Moi, ce que je vais faire, en fait, je vais vous donner un survol de notre organisation, vous parler un peu de la nature et du type d'activité qu'on fait. En bref, Unity Solutions Connectées est une entreprise qui est en affaires depuis 2004. C'est une entreprise avec des intérêts privés uniquement et qui a une situation financière très favorable. J'oserais même dire, malgré les derniers bouleversements là, du fait que nous sommes tributaires un peu de la situation pandémique. Donc, on a commencé en fait nos activités avec des centrales d'appel, principalement avec les manufacturiers à l'époque qui étaient Nortel. On a travaillé beaucoup dans le public, dans les entreprises de toute taille, mais également dans le parapublic pour les institutions gouvernementales. Ce qu'on faisait d'une part, on développait les solutions de centres d'appel pour les centres d'appel avec canaux multiples qu'on appelle et on faisait le déploiement et le service. On a un peu plus de 150 employés qui sont présents à travers tout le Canada. On a en fait plus de 8 locations pour offrir le service à nos clients existants et à nos nouveaux clients, bien sûr. Et ce faisant, on dessert un peu plus de 4000 clients à travers le Canada. Certains de ces clients-là sont des entreprises bien connues ici. Si je peux parler de Walmart, UPS, ou même plus près du secteur d'activité des résidences de personnes âgées, Chartwell. Je ne vous en parle pas plus, c'est ma collègue
Monica qui va vous en parler dans quelques slides. Et plusieurs autres. Plus près de nous, ici au Québec, il y a également les stations Mont-Tremblant, les stations récréo-touristiques, là, pour qui on fait toutes les infrastructures de technologie de télécommunication et de centrales d'appel, bien sûr. Donc, avec ces années d'expérience, les technologies qu'on a réussi à supporter et développer d'une part, ça nous a permis de remporter plusieurs prix d'innovation technologique auprès des grands manufacturiers, entre autres, que ce soit Nortel, Cisco ou encore, plus près de notre quotidien maintenant, Avaya. Je vais vous parler un peu du service. Next slide, please, Brooke. OK. Donc, pour vous donner un aperçu, puis également, et un aperçu également de la profondeur des services que nous offrons, les prestations de services professionnels et les technologies que nous supportons. Dans un premier temps, la première couche, c'est principalement des solutions de collaboration ou encore des solutions de contact client. Pour les centres de contact client qui vont avoir des activités traditionnelles avec des appels directs qu'ils vont recevoir ou effectuer, mais un peu plus que ça avec le web également, tant au niveau du clavardage, au niveau des emails ou simplement du contact direct à travers un site Internet. Donc ça, c'est une couche. Ensuite, évidemment, on développe des réseaux sans fil pour, ça peut être pour les hôtels, ça peut être pour les RPA, pour l'accès au réseau de données et très souvent des services Internet également. Dans un troisième temps, on fait la gestion des réseaux. Les réseaux d'entreprise, les réseaux locaux sont de plus en plus sophistiqués et de plus en plus capricieux et on a besoin des outils de gestion, des outils de diagnostic en temps réel pour être capable de les garder toujours optimisés. On offre des services d'hébergement, on offre également des services d'info nuagique, autrement dit un service qu'on accède à partir d'un nuage public ou un nuage privé, selon le cas. Puis évidemment, en dernier lieu, on offre des services professionnels. Ces services professionnels, ce sont des équipes qui vont développer des solutions. Pour prendre un contexte précis, on va développer des solutions pour faire de la contingence, un plan de continuité des affaires, autrement du point de vue technologique, bien sûr, pour être capable de permettre à une entreprise des situations qui sont arrivées encore récemment, il y a quelques mois, là, de cesser les opérations physiques dans un lieu principal puis pouvoir retourner les ressources, travailler à distance dans d'autres facilités ou encore à la maison pour être autonome et tout autant productif. Next slide, please, Brooke. Donc, ici encore, je vais vous parler quand même de l'expertise un peu avec Avaya et entre autres avec d'autres manufacturiers parce qu'il y a différentes solutions. Je tiens à mentionner qu'on fait des solutions pour les très grandes entreprises, bien sûr, mais on fait également des solutions pour les entreprises de toute taille. Ça fait qu'on travaille avec différents manufacturiers, que ce soit Panasonic, Mitel, Avaya, Status Solutions dans ce cas-ci, pour être capable de fournir des solutions. Donc, ça nous permet d'offrir à nos clients un choix et d'être capable, pour ces clients-là, de choisir une technologie qui va refléter la meilleure pratique dans leur industrie respective. Donc, je vais parler du dernier point maintenant, qui est le service 24 heures. Ça, c'est important pour la plupart des clients, vous allez me dire, mais c'est important pour notre organisation également. C'est une partie très importante de nos activités technologiques quotidiennes. Notre soutien, l'équipe de soutien technique qu'on a à travers le Canada, avec des ressources qui sont basées dans chacune des provinces, évidemment avec des inventaires d'équipements, certains équipements qu'on appelle, nous, des crash kits, pour quand les systèmes tombent en panne, on n'est pas capable de les remonter, mais on peut rapidement dépêcher physiquement sur place, partout au Canada, une équipe technique qui va être capable de mettre en place un système, une infrastructure technologique temporaire pour être capable de remettre notre client en production. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait également. Maintenant, je vais donner la parole à ma collègue Monica qui va parler plus spécifiquement des solutions pour les gestionnaires et les activités dans les résidences de personnes âgées. Merci. Merci beaucoup, Yves. Je veux parler plutôt de notre organisation et notre équipe de support dédiée. Justement, Unity a reconnu très tôt les besoins de la communauté RPA
Justement, on a eu plusieurs expériences avec des sites ces dernières 14 ans. Et justement, on a remarqué qu'il y avait plusieurs équipes des résidences des personnes âgées, qu'il y avait des personnes non techniques, justement, qui s'occupaient des alertes ou des questions de sécurité. À ces fins, Unity prend en charge les comptes des résidences des personnes âgées très sérieux. Il va créer une équipe de support dédiée. Avec une couverture nationale, avec une expérience de support dans RPA. C'est une équipe, justement, de support. On commençait avec la vente. On a des directeurs des comptes dédiés à des senior living et aussi on a des spécialistes techniques qui s'occupent de la conception des solutions. On a des charges de projet qui s'occupent de toute la gestion des projets, de A à Z, toute l'implémentation et les besoins futurs des clients. Et on a aussi une équipe de bureau Mac qui s'occupe de le support dédié 24/7. Cette équipe-là est dédiée à les clients, à différents comptes. Il connaît justement tous les besoins des clients dédiés à ça et assigne justement des techniciens pour ces propos-là. Aussi, on a des différents fournisseurs de solutions complets. C'est-à-dire que nous, on va vous accompagner, pas seulement dans des questions de sécurité de vos résidences, sinon aussi accompagner à la transformation numérique de toute votre compagnie. On peut offrir des systèmes d'appel électronique, des systèmes téléphoniques, comme mon collègue a dit déjà, on a des principaux fournisseurs comme Avaya, Mitel, Panasonic, Unity Connect aussi, que nous avons notre propre solution aussi, les réseaux de données, sécurité, accès de port et caméra avec notre fournisseur à Mano. SD1 avec Velo Cloud, SIP Trunking, câblage, fait qu'on couvre tous les besoins de nos clients. Next slide, s'il vous plaît, please. Oui, on a beaucoup d'expérience en gestion des clients complexes et multi-sites. C'est-à-dire que pendant les années, on a grandi avec différentes grosses compagnies qu'on va voir dans les prochaines slides, comme Amica, Rivera, justement, qui sont, il y a plusieurs sites en Canada et aux États-Unis. Et c'est pour ça que nous soutenons de nombreux clients à travers le Canada, les États-Unis, à Oregon. Aussi, on a une équipe dédiée pour prendre en charge l'exigence complexe. C'est-à-dire chaque client a différents besoins. Il y a des clients qui, par exemple, vont faire une construction d'un nouvel bâtiment et on va faire toutes les mesures, tous les designs pour adapter tous les besoins de résidences permanentes et de résidences des personnes âgées. Et aussi, il y a quelques-uns, ils vont acheter déjà des bâtiments déjà construits. Et il faut adapter avec une standardisation à ce type de résidence. On a des options de support flexible pour des besoins uniques. C'est-à-dire qu'on va s'adapter à beaucoup de flexibilité avec chaque besoin des clients, soit que ce soit la sécurité, comme j'avais dit par avant, ou soit que c'est dans autre type de transformation numérique. Évidemment, on a une équipe qui supporte les 24/7 dédiée à les clients et aussi on a des flexibilités du produit. C'est-à-dire que si à un moment donné, le client a besoin d'une plateforme technologie spécifique, on va adapter dans notre équipe, on va vérifier si on peut trouver un fournisseur approprié pour ses besoins. Nous soutenons les principaux manufacturiers de PBX aussi dans toute l'industrie. Comme ça, on peut adapter n'importe quel fournisseur que vous avez, on peut travailler avec et aussi travailler avec de nouveaux fournisseurs. Nous avons l'expérience de rassembler des fournisseurs et des entrepreneurs pour gérer les grands projets complexes. On a énormément une gamme de fournisseurs qu'on travaille avec eux pendant différentes années et on a constamment en adaptation des nouvelles plateformes aussi à l'intérieur de notre compagnie.
On va voir dans les prochaines slides un graphique justement qui montre comment on a agrandi la quantité de clients et aussi de sites. Next slide, please. On a des comptes de résidences permanentes et des sites par année. Ces graphiques, c'est tellement intéressant parce que si vous regardez du côté droit, vous regardez notre client en tant que tel et comment on a grandi depuis 2006, dans les derniers 14 ans. On a grandi par rapport à différents clients jusqu'à arriver à 77 clients en ce moment. Et avec chaque client, on a agrandi chaque site, différents types de sites comme Amica, Rivera, Siena, Verne, et accompagné de chaque besoin et chaque construction, parce que chaque fournisseur et chaque résidence de personnes âgées avait justement de planifier chaque construction chaque année. Et c'est pour nous un plaisir de travailler ensemble avec chaque fournisseur et résidence de personnes âgées. Justement, si vous pouvez regarder, nous, on a 360 sites en ce moment qu'on gère autour du Canada et aux États-Unis, avec une excellente coordination dans tout notre support technique. Et justement, on a plus de 80 personnes dédiées à résidence permanente, des personnes âgées, désolé. Next slide, s'il vous plaît. Voici notre principal partenaire de gestionnaire de résidences de personnes âgées au Canada et aux États-Unis. On a Siena, que justement, seulement Siena a 12 000 clients, principalement en Ontario et British Columbia, dans plus de 80 sites, et Unity en 70 sites qu'on travaille en ce moment. Amica a plus de 5 000 clients Ontario, autour du Canada, et il y a 50 sites dans tout le Canada, de 40 appartiennent à Unity Connect. So, nous, on travaille avec les principaux fournisseurs, Verne, les mêmes choses, Vanside, Chartwell, 26 000 clients dans 1300 résidents. C'est un des plus grands gestionnaire des résidences de personnes âgées. Il fait confiance à Unity en gérant 60 sites en ce moment. Rivera a 15 000 clients dans plus de 500 sites, donc plus de 80 sites au total au Canada et aux États-Unis qu'on travaille avec nous. Brightwater Senior Living, on travaille en ce moment avec un projet aux États-Unis. Merci pour votre attention, and I would like to introduce our partner and senior living specialist from Status Solutions, Chris Prada. Thank you, Monica. I apologize, I do not speak French. I'll try to speak slowly and hope that I can cover everything. Status Solutions is a little bit a different company when you look at senior living. We do not look at a solution from a single technology perspective. Most vendors provide a nurse call solution that manages pendants and pull cords. Status Solutions looks at the retirement living as a holistic view. We look at every aspect of the community, from monitoring and alerting of every event on property, being able to integrate disparate systems so that you have a single unified solution, monitoring, alerting, reporting on every aspect of your business. It provides a platform where the residents have safety, security, and the support they need in this next phase of their life. When Status Solutions looks at the retirement living space, we look at the resident, the staff, the facility, the family, and we come to a solution that addresses all of these capabilities. The diagram you're looking at now is an attempt to show
the core solution and the offering that Status Solution provides to senior living. At the center of the slide, you see the SARA system. SARA is our alerting platform. It manages all events on the facility, from monitoring, alerting, and reporting on every event. To the left of the screen, you see an area labeled alarms. These are events that the SARA system will monitor. Everything from door alarms, pendants and pull cords, fire systems, various sensors throughout the building. The platform can integrate cameras and building controls and connect all other alarms, such that when an event happens on property, who needs to know what's going on can be informed quickly. To the right of the screen, you will see the alerts. SARA takes these alarms and through a rules-based engine determines where to deliver that alarm. A system can send an alarm to any communication device or other system. For example, besides sending phone calls and sending out messages to phones and pagers, walkie-talkies, digital signage, electronic media, smartphones and laptops, the machine can also take an event and trigger another building control system. For example, a resident has a slip and fall in the parking lot and hits their pendant. The system can look up the nearest camera to that event and then send both the live video stream and the information about the resident in need to caregivers, regardless of the device they're carrying. To the top of the screen, I want to highlight one aspect, which is Status Solutions Network Operations Center. This is very unique in the industry. When you purchase our solution, what comes with it is not just a piece of hardware, but all of the services and support around it. Status Solutions monitors in real time all systems in the field. So when you deploy a SARA alerting system, you can be assured of uptime in that in the back end, our operations center is monitoring your server in real time. We are backing up your data and your configuration files. So should there be a problem on site, often our operations center will know about it before there's any effect on premise. We would then be alerting Unity and can be proactively addressing concerns well before they impact staff or residents. Next slide, please. From the perspective of monitoring and alerting, Status Solutions has a wide array of devices that you can purchase. We have different types of wearables and fixed devices. Displayed on the screen here, the first device, the activating devices, this is a unique pendant that we offer. It is actually a two-way voice mobile duress. The resident can wear this pendant and actually go off premise. It is cellular connected and can provide residents with safety and security, not just in their building, but if they're out on a shopping trip or they go away for a long weekend to a cottage, they can carry this device, and should they need help, with a simple press of a button, caregivers are alerted and a two-way voice path is immediately set up so that the issues can be addressed. The wrist pendant shown in the center of the screen. This pendant is typically worn on premise. It provides location down to the room level. So regardless of where the resident is in the building, should they need help, with the press of this button, the system will provide detailed information on who the resident is, where they're located, and will track all of the activity related to the providing assistance to this individual. At the far right is the typical pull cord. We have a host of devices that could be used
as fixed devices, whether it's a standard pull cord or pull cord with a plunger. We have unique devices that connect to these pull cords, whether it is bed sensors, breath sensors, different touch pads, all dependent on the physical ability of the resident. Next slide. But monitoring goes beyond pendants and pull cords with Status Solutions. We're going to monitor every aspect of the facility, from windows and doors to beds, chairs, motion, humidity, temperature, smoke. Every aspect can be monitored. These are all simple wireless devices. So as far as installation is concerned, it's simply mount to the wall and the installation is complete, meaning the device can be moved as needed. We can provide the sensor that a resident needs. For example, if a resident is having changes in their cognitive ability, you're becoming concerned about wandering, you can install a simple wireless door sensor mounted on their apartment. So in the event that the resident leaves the apartment after or before specified hours, caregivers could be alerted and sent to assist before that resident gets to the front door and becomes a statistic. We also provide motion sensors. These can be used to ensure that someone is up and moving throughout the day. It can also be used for tracking of activity so that we can see changes in a person's health. If someone is not up and moving as they typically do, whether it's the time of day they get up or time they go to bed or activity throughout the day, this kind of information can be used to determine changes in someone's health, and therefore you can be proactive in ensuring that as someone ages, you have the supportive tools ready for them. Moving on to the next slide. As I mentioned in the earlier portion, Status Solutions does not look at retirement purely from pendants and pull cords. What else can we be doing to change the outcome for residents? And one of the key factors is related to your staff. How do we make them more efficient, more productive? Provide them with tools so that they can be collaborative and that there is some accountability as who is responding. And to this need, Status Solutions launched our e-messenger platform. This is a smart app that the caregivers can carry. It can now become the single communication tool that a caregiver would need, no longer requiring a wireless phone for handling calls, another device for charting, another device for alerting. Using the e-messenger on a smart device, you're able to use this device for much more. Biggest impact, again, is around the outcome for your residents. You now have a tool where the staff can be collaborative. They can see who is responding to what. They have a dashboard real time of what is going on. The very first building we put the e-messenger in Canada was about 5 years ago, a small home in southwestern Ontario. And within a week, they saw falls reduced by over 50%. They saw response times cut in half, ultimately resulting in better outcome for the residents. In speaking with the staff expressed that their job is less stressful. No longer is there this constant ringing and then one alarm erasing another alarm and never knowing what's going on. Through the smart device, they can see all events. They can see the event that they have chosen to assist. They can see what other staff members are doing and who's available for their, should they need assistance. Excuse me. Okay, Brooke, next slide. Again, furthering the
outcome-based strategy that Status Solution is looking at, we have developed our Katie platform. This is included with the SARA nurse call or emergency notifications solution. This is about resident engagement. It's about fighting loneliness and isolation. And especially during COVID times, communities that had Katie turned up fared significantly more better. Their residents were able to speak and see their loved ones. They were more informed. They were more engaged. The facility was able to see the activity of their residents and identify those who might be suffering from loneliness or depression based on their activity through the portal. To talk a little bit about this portal, Katie is a platform that encompasses a number of technologies and strategies. The first is a web portal. This is a secure, dedicated, cloud-based server set up for the specific facility. Through this portal, everything from visitor management, tracking who's coming into the building, at what time, collecting data related to COVID, ensuring that the guests go directly to the residence room. Through the portal for the staff, they are able to get information on their resident as to what meal someone wants, what time they want it delivered. This tool can automate so many processes. And during COVID, so many facilities were struggling with limited staff. By being able to automate and digitize these processes, staff was more available to care for the residents. As I said, Katie is many tools. The web is one portion. Another portion of the tool, as you see in the list here, is the TV. This is a passive capability within Katie. Residents can tune to a television channel, and on that television channel get news and information and activities of what's going on in the community. We have some of our communities using our Katie TV to even stream live church services. So again, creating more opportunity for the resident to be engaged. We have others doing virtual bingo and virtual ice cream parties, and again, all being streamed live through the Katie TV platform. One of the most innovative things, and quite honestly, the simplest thing we've launched, is Katie Radio. Very interesting how impactful Katie Radio has been. Status Solutions has created a radio station dedicated to this demographic. Seniors no longer have the music that they grew up to. No longer is there the types of programming on the radio for this particular demographic. Because quite frankly, advertisers do not have the interest of seniors. So to that, Status Solutions launched a live radio station, which provides companionship and information. We are playing the music of the residents' lives, the music they grew up to, the music they fell in love with, that they raised their children to. We include programs that is more tuned to seniors, whether it's from Symphony Sundays or our Broadway shows, news and information. And again, the most important thing is live announcers that provide companionship. Katie Radio can be turned on using any smart device, tablet, PC, smartphone. It can also be streamed throughout your facility. As well, tuning the TV to Katie TV, the radio station plays in the background. And lastly is our portal solution. Katie Portal takes all of what I've talked about and takes it to another level. We're through this always-on, permanently mounted appliance.
not only can the resident activate all of these, but they can also do things like control building controls, change the temperature, unlock the front door if there are guests coming at night. The KD portal is an appliance that's connected to your building and therefore can also do building controls. Next slide. So this is where we are today. When we look at the retirement home, we look at it from a holistic point of view. We're looking at the facility. How can we automate and reduce disparate systems being managed? From the resident's perspective, provide safety and security, to provide reduce loneliness and isolation, provide companionship, and create tools where they can be more connected to family, loved ones, and the community at large. For your staff, to create the devices that will help them be more efficient, reduce the stress for your staff, and allow them to do their job. But Status Solutions is looking to the future, things that we are developing today to try to change the way senior living is seen. And we have a host of technologies, many of them are launched today, but are very much future looking. Next slide, please. The first, which we just launched this year, is around facial recognition and video analytics. There's several key use cases around facial recognition that really will transform senior living. One of the things that we're leveraging this technology for is around wander management, protecting residents in areas that they should not be exposed to. In the past, people with cognitive problems, people that are suffering from Alzheimer's, the only way to protect them was to strap a tag on them, something that couldn't be removed. There's a stigma attached to that. People that are having cognitive ability, challenges, this is very stressful to them and amplifies the situation. Through facial recognition and video analytics, however, we can much more passively monitor someone. We no longer have to tag the person. We can set up rules around that individual. And based on the existing cameras deployed throughout the facility, we can identify an individual that's approaching an exit door that may be at risk, and we can immediately alert staff. We can also lock or unlock that door depending on the rules associated to that individual. So this also becomes a very powerful tool around contact management, visitor management, and contact tracing. For example, through leveraging the KD solution for visitor management with facial recognition, now when family members come to visit, they have registered on the portal, they've filled out the questionnaire related to COVID, which is now all tracked and logged for you. But now when they approach the building, through facial recognition, we know that person is clear to enter the building, and we know where that person should be going. So we can ensure that the visitors go directly to their loved one's room and not other areas of the building, which can cause bigger issues. Another big push with facial recognition is around fall detection and fall prevention. Again, because the cameras are set up throughout your facility, leveraging those existing cameras, we can identify a fall. We can even identify changes in someone's walking patterns. Are they leaning up against the wall? Are they stumbling? Are they shuffling their feet? And by seeing these events, able to alert caregivers to effectively prevent a fall. So facial recognition and video analytics is a huge part of where we see the future of technology. And what is very different with Status Solutions is you do not need to replace your existing cameras. This technology will function on whatever infrastructure you've already deployed. Next slide, please.
The next big area, which is actually the technologies available today, again, in hand with the facial recognition, is using thermal imaging to identify people that may be at risk of COVID or other issues. This technology is here today. The challenge, however, is that thermal imaging cameras can be very expensive. We are working right now with industry leaders, and we hope to be deploying by early next year a more cost-effective approach to thermal imaging. Prior to thermal imaging, you're going to have an electronic handheld temperature monitor that would have to be manually administered. But we do see the future of, again, being much more passive, less intrusive, and being able to see someone is clear, simply let them in and only identify people that may be at risk for the property. Next slide. Again, looking to the future, we see voice controls and voice being a big part of where technology will take us. More and more, we're all starting to use voice controls, whether it's through Google or Alexa or whatever other tools. Status Solutions is also working down that path so that a resident will be able to call for help as a secondary level of alerting, to be able to request services. These are things that are in trial today, and if you had specific interest, we'd be very interested in speaking with you to set up our beta on some of these capabilities. Next. So as I'm closing off and handing this back to everyone, just want to reiterate the fact that Status Solutions is not just about pendants and pull cord. It is not just nurse call, as you say. This is about a holistic look at the retirement facility, the residents, the staff, their loved ones, and the building itself, to create a safer environment and ensure that residents are connected and well cared for. Thank you for your time, and I will pass this back to the moderator. Thank you so much for allowing us to have the ability to look into the solution of what's available, of what is open to our senior living residents here in Quebec. Alors, je vais rechanger en français. Alors, j'aimerais tout simplement remercier énormément tout le monde qui a participé, qui a pris le temps de vous expliquer ce que nous sommes capables d'offrir pour les résidences de personnes âgées, ainsi que tout ce que entoure Unity autour de nos services, nos spécialistes et tout ce qui enveloppe cette présentation. J'aimerais ouvrir le plancher pour les questions. Si jamais quelqu'un a eu au cours de la présentation quelque chose qu'il aimerait demander, nous avons nos 3 spécialistes qui sont encore avec nous. Alors, je vais regarder au niveau de notre section de commentaires et de questions. Je vois qu'il y a une question ici. Alors, quel avantage a-t-elle cette technologie de sécurité pour les résidences pendant la COVID? Alors, en anglais pour Chris, puisque cette question est reliée à lui. Which advantages, Chris, does this technology have around the security during COVID for the residents? So, as I was saying earlier, there are several aspects of the technology. Specifically related to COVID, we launched and we accelerated development of the KD portal, whereby residents and their loved ones are able to go to that portal and get information about COVID to ensure that they are being updated around the activities of what's happening, how the facility is changing its rules.
It also provides for visitor management. This is a huge issue, and many of our retirement homes have struggled with how do they manage reopening after the lifting of restrictions. And through that, we have created the tools to ensure that the surveys are completed, that people have passed the appropriate criteria to enter the building, and then provide the tools to be able to track when someone enters the building that they go to the right place. If there was an outbreak, all of the pendants on the property have the capability of doing tracking. So, and again, specifically for COVID, we released a contact tracing software where I can enable a trace of a specific resident that might have been identified as being exposed to COVID and look at over the last week or 2 weeks, everywhere that resident had moved, and therefore identify other people that might also be at risk. That is great. Thank you, Chris. We have another question here for Chris again. Chris, can you please let us know if there are any installations here in Quebec that have the SARA solution by Status? Yes, actually, we have many facilities in Quebec operating with the system. And as Eve and Monica mentioned earlier, Chartwell is one of our biggest customers. And some of the largest retirement homes anywhere in Canada are all located in Quebec. We have one facility that was actually several retirement homes that merged into a single property. And in that building, we have been able to combine multiple separate nurse call systems into a single uniformed platform. So there are numerous sites across Quebec, and our largest customers and the largest sites per resident are located in Quebec. Thank you, Chris. Let's see if we have any other questions. Alors, il ne semble pas avoir d'autres questions. Je vais conclure cette petite session d'information avec un gros merci, un énorme merci de la part de Unity Connected ainsi que de la part de Status Solutions. Nous sommes heureux d'être un partenaire de choix pour toutes les solutions en technologie et de communication. Si jamais vous avez des questions ou vous aimeriez avoir une présentation plus en profondeur sur la solution proposée aujourd'hui, sur la technologie qui est offerte aujourd'hui pour les résidences de personnes âgées, n'hésitez pas à communiquer avec soit Monica ou Yves. Ils leur feront plaisir de vous assister avec les démarches pour la solution en global. Alors, encore merci énormément et nous sommes impatients de communiquer avec vous, d'entendre parler et d'avoir plus en profondeur comment nous, aujourd'hui, on peut vous aider. Merci.